ஹை காஸ் என் பேர் ஃப்ராங்க். இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே லைஃப்ல நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு ப்ராடக்ட்டை இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக். இதோட பிரைஸ் வந்து $295 இதை சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஒரு எல்இடி கிளாக், அதாவது ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக். அதுவும் இல்லாமல் இதோட சைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 10x10 mm கிட்ட இருக்கு. ஓகே காஸ், இப்போ இதோட ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு எல்இடி கலர் சேஞ்சிங் கிளாக். அதுவும் இல்லாமல் இதில் வேற என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் இருக்கு, டெம்பரேச்சர் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு டிஜிட்டல் கிளாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க, கேலண்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டைமென்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 10 mm ஹைட், 10 mm டெப்த் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு டேபிள் கிளாக். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டோட டிராபேக்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அலாரம் கிளாக். ஆனால் இதில் வந்து அலாரமோட சவுண்ட் வந்து ரொம்ப லவுடாக இல்லைன்னு சொல்லலாம். வேற பார்த்தீங்கன்னா 3 நம்பர் பேட்டரி வந்து தேவைப்படும், which is not included in the packages. ஃபைனலி ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வேல்யூ ப்ராடக்ட், அதாவது இந்த ஒரு பட்ஜெட்டில் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்னே சொல்லலாம். பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்டு எல்இடி கலர் சேஞ்சிங் கிளாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. Okay guys, thanks for watching.